only a code. Request backup. Wherever I go, same follows. You have slain an enemy. May iba't ibang klase ng fighter. Merong assassin, may tank, merong mage. Kaya sa Mobile Legends guide na ito, malalaman mo kung paano nga ba gamitin ng mga fighter na hero. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel na to, hit mo muna yung subscribe pati na yung notification bell. Kasi pag umabot na ako ng 1,000 subscribers, magsisimula na ako magbigay ng giveaway. Okay? Let's go! Alamin muna natin ano nga ba ang role ng isang fighter. Ang fighter, sila yung malakas makipag one-on-one sa mga kalaban. May mga fighter na parang assassin gumalaw, sila yung kaya agad mag-burst ng kalaban. Meron din naman mga tank na fighter, sila naman yung kayang mag-front sa team fight. At meron din naman na mga fighter na nagsiset. So, depende yan kung anong klaseng fighter yung gamit mo. Pagdating sa laning, dahil nga malakas ang fighter sa one-on-one, kadalasan solo lane sila. Kasi kaya nilang i-pressure yung lane kahit na mag-isa lang sila. At kung mag-isa lang din yung kalaban nila, kaya nilang sabayan, kaya rin nilang mag-split push. Napaka-importante ng decision making sa isang solo lane na fighter. Kasi kailangan niya mamili kung magro-roam ba siya, kukuha ba siya ng objectives, magpa-farm ba siya, or ipipressure niya yung lane. Depende yon sa kung anong klaseng fighter yung gamit mo. Kung kagaya ni Chu ang gamit mo na fighter na kayang mag-roam agad kahit early game, mas maganda na mag-roam ka kesa mag-farm. Kung katulad naman ni Alpha, kailangan mag-farm ka muna bago ka tumulong sa kampi mo. Pero importante din na dapat nape-pressure yung lane kung nasaan ka. Tandaan mo, kung solo top lane ka, ang area of responsibility mo o yung sakop mong lane, it's yung buong mid hanggang top. Hindi mo kailangan tumulong agad sa bottom. Kung magkakaroon ng team fight sa jungle mula mid hanggang top, kailangan kasama ka or kailangan mag-respond ka. Kung magkakaroon naman ng team fight sa bottom, pwede mong i-clear wave yung creeps mo sa top, tapos pumunta ka ng mid para i-clear mo rin yung wave. Para dalawang lane yung nape-pressure. Tandaan mo, trabaho mo na mag-pressure ng lane. Pero syempre kung mababasag mo na yung top lane at walang nagde-defend doon, unahin mo na munang basagin yung tower. Para mas madali mo magawa to, kailangan meron kang map awareness. Gagawa ako ng separate video tungkol sa map awareness para maintindihan mo or para mag-improve ang map awareness mo. Pagdating naman sa item build, kadalasan ng mga fighter umaasa sila sa lifesteal or sa spell bump. Kasi nga kailangan nilang makipagsabayan sa mga kalaban. Sa early game, hanggat maaari, pwede ka mag-damage build or damage items. Pero during mid to late game, kailangan meron ka ng defensive item. Kasi sa team fight, hindi pwedeng madali kang mamatay. Kailangan kaya mo pa rin tumangke. Hanggat maaari, mag-build ka ng 2 to 3 offensive items, tapos yung natitira puro defensive item na. Pagdating naman sa team fight, tandaan mo, ikaw yung sunod sa tank na pinakamakunat sa team. Ikaw yung kayang makipagsabayan sa kalaban. Pero hindi ka makakasabay kung na-stun ka or nasama ka sa crowd control ng kalaban. Tandaan mo, iiwasan mong masama sa crowd control skill ng mga kalaban mo. Pero may mga fighter din na malakas ang crowd control skill, kaya sila yung kayang mag-set. Isang halimbawa dito si Kaja or si Chu. So sila yung mga fighter na pwedeng mag-set nung isang team fight. Kapag nagsiset ka naman, lagi mong tatandaan dapat ang target mo is yung mga damage dealer. Huwag mong targetin yung tank. Unahin mo lagi yung marksman o kaya yung mage ng kalaban. At pinaka-importante sa isang fighter, kapag nakikipag one-on-one ka sa kalaban, huwag mo masyadong chine-chase or huwag mo masyadong hinahabol. Kailangan kung hindi mo na talaga kayang habulin, pakawalan mo na. Kasi tandaan mo, hindi lahat ng kalaban makikipagsabayan sa'yo head-on. Yung iba, i-dodge muna nila yung skill mo bago sila makipaglaban. Or yung iba naman, hinihintay lang nila yung kakampi nila bago kanila labanan. Ito yung mga basic things na dapat mong malaman kapag gagamit ka ng fighter na hero.
Sana marami kang natutunan sa guide na ito at gumawa din ako ng guide sa iba't ibang role para malaman mo naman kung paano gamitin yung ibang role. Pwede mong i-check sa description yung link nung ibang videos or guides na ginawa ko para sa ibang role. Sana tapusin nyo na rin ang video na to para makita nyo kung paano ko in-apply ang guide na ito. Kung nagustuhan nyo ang video na to, hit nyo yung thumbs up at mag-comment na rin kayo kung anong guide pa ang gusto nyong gawin ko. At para sa mga hindi pa nakasubscribe, hit nyo na yung subscribe pati na rin yung notification bell. Lagi nyong tatandaan, kung gusto nyo mag-improve, just master the basics. I'm out. You have slain an enemy. Your team destroyed a turret. Hey! Ho! Alpha You is... destroyed a turret. Ho! Hey! Wherever I go, Beta follows. You have been slain. Ho! Alpha is not my name, but only a code. Ho! Request backup. Wherever I go, Beta follows. You have slain an enemy. We are not weapons. We are also Launch human. attack. Alpha is not my name, but only a code. Enemy killing spree. Your team destroyed a Initiate turret. Retreat. Ho! Why must people... An enemy has been slain. An enemy has been slain. We are not weapons. We are also humans. May the Force be with you. Initiate retreat. Why must people hurt each other? Initiate retreat. Alpha is not my name, but Initiate only a code. retreat. An enemy has been slain. Initiate retreat. We are not weapons. We are also humans. You have slain an enemy. Double kill. Alpha is not my name, but only a code. Ho! Hey! Wherever I go, Beta follows. Alpha is not my name, but only a code. Sometimes... An enemy has been slain. Ho! Ha! Hey! Ho! Hey! Initiate Wherever I retreat. go, Beta follows. Ha! Ho! Why must people hurt each other? Launch attack. Ha! Ho!
We are not weapons. We are also humans. May the Force be with you. Launch attack! Time to upgrade the system. We are not weapons. We are also humans. Our turret has been destroyed. Killing spree! Mega kill! Time to upgrade the system. Shut down! We are not weapons. We are also humans. Alpha is not my name. Your team destroyed a turret! Initiate retreat! Request backup! We are not weapons. We are also humans. Your team destroyed a turret! Alpha is not my name, but only a code. An ally has slain Lord! Why must people hurt each other? An enemy has been slain! An enemy has been slain! Double kill! Shut down! Double kill! Killing spree! Wiped out. Wherever Launch I attack! go, Beta follows. You destroyed a turret! Alpha is not my name, but only a code. Your team destroyed a turret! Time to upgrade the system. Your team destroyed a turret! Unstoppable! Launch attack! Mega kill! Shut down! Mega kill! An enemy has been slain! Double kill!